Kubaza okubanga otukereddeko naddala ku nteekateeka ezigenda mu maaso. Muzzukulu wa Katongo Ssemaganda Farouk Sessaz n'omukunavu Tamale Mirundi mutaani wa Yowaana ne Mmole. Naye akasuuti kange ako mukaagala nnyo nkakutteko n'olwaliro nkambaleko. Akasuuti ako aka brown nkakutteko olwaliro nkambalemu naye kakaddiye nnyo. Osobola okambala n'okateekako. Nja kaleeta next week. Nkakutteko n'okakwatako nkambale. Naye n'akagule kano kakunyumira. Era ne baza designer akola ku mukolo. Nti nabagamba nti kasita ofuna ekifo olina okujjamu ku baana bo n'afuuka designer wo. Waliwo amanya public relations. Waliwo amanya ki. N'amanya nti onajja kukola ku byokwambala ettali lyagendera kuno. Weewaawo tugoberere ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku mukutu gwa Tamale Mirundi official ku YouTube mwetegerera ku nsonga ez'enjawulo. Bingi ebadde omuntu bangamba emikutu egiri okwo mbu emikutu mingi nnyo egiri okwo kati gwe tokyali muntu wa bulijjo buli omu akolamu omukutu bakola ki kati guli official guli Tamale Mirundi official ku YouTube. Bingi ebigenze mutaani wange yabifunye mutaani wange ono omuto anti mwamutambuza nti nze nfudde baanoonya asobola okukola puroguramu zange n'ababula ne banoonya oyo kati ayina nane government organization agaba bintu njagala kulaba Haji Mbabaali. Haji Mbabaali ayinza okulowooza nti omwana ayagala kwesimba butabiriimu namu yali ku birala tayagala byabufuzi si kati byobufuzi mwali wabubiwe yandize nabeera ku mugongo gwa Tumukunde. No. You see for you, nze singa abantu banjagala nnyo abantu bankubidde amasimu Tumukunde simanyi akulumbi ate tabalira ddala Tumukunde okulumba nze tabala kubanga tukita contempt card gugenda obuuze beesi y'omugambe nti Mirundi ayogedde kyajagala Mirundi yani kakati Tumukunde byaleese nti number first family number ki yes why tubuulireyo mu Africa first lady yali minister Mukutu amali esoko nileko agwawuliriza General Henry Tumukunde yagala kwesimba okukulembeze mu ndamugonga la Uganda era nga empapulazi yamaze okusaba okulaba ntenga gena maaso kyayogeddemu ekirimu amagezi agambe okwebuuza ku bakole nti obwa president si bwa Museveni anybody can yes but the problem are you were relative of Museveni. It's very important ekikufuula naye mbadde nyinyonyola kiri how do you expect Mirundi obutayogera ku Ministry of Education? That's their problem. Mbu intimidation. Nze bajja bagamba mbwe yavuma first lady ne president eraga novuma mukyala wange kyenjogedde kirala ng'oyo omukampita mmere bwawanika ebipande mu kibuga bwawanika ku nabusaayi waggulu bwawandika mu mawulire mbu ye mugezi nnyo okusinga Sezaala yawandika ekitabo kyawunyira mu bookshop. They don't know how they are hated. Kati Tumukunde yes kyokka bakyayiddwa balemeddwa okumanya they are isolated baabala bubi baakuba buli muntu yenna ne balya nakati bakyabala bubi buli we bali wonna sente kusolooza sente kukola ki nti bafune sente za campaign. They have a wrong perception nti money works. Gujoga nti abakazi abasibuka tebamanyi bizigo byebabigula ng'ate abamu bagagga nnyo baagenda ne beerimba and you see mulimu ebintu byemukola n'ebitakoleka. Tumukunde yennyini mutaani we yeesimbye Lukungiri naye azze ku bwa president arrogance owakuteesa amulesewa mbadde manyi nti nga ye Munnayuganda naye ayina nedda ebintu ebimu mwerekeramu nkubuulidde nti is it normal mu liberation revolutionary political parties zikolebwa. Galanga was a general, Rebecca was a general, Mashero yali president nga mukazi we minister of education balwana tomujja kola iti ya kulwana Gundi Mandela yali president naye abukana ne mukazi we yasigala wa social services. Kakati mu Uganda Tumukunde kyatategeera kyava avaluge ntukuteesa member of first family Tumukunde member of first family Gundi omuko naye ina lolo jajja awambe. We have to discuss about you because you are involved in public life. Bweta bamazina genchima kati yascaring don't scare. Look what's the problem. Nze Tumukunde adeta nabana kujja na kana katabo kaddi ayiro kufa and nobody can intimidate me. Nabeera mu state house emyaka 14 ne babireeta navumye fasi nalinja kubatta nalinja kubakulwana ekinuma sattako message kugenda nalinja kale message egende ku kitebe ky'obujozi ekikulu be ku baana abo ne mutta Tamale Mirundi obukambe bwayo. Yes no balina ki
namuna boyo nga yinenga to yalumwa bwobera sabu ofuka bwasamula sabalabiza wase kanisa bwawasa omumbeja ofuka katikiro nojoka joka abantu nobajoka bajijjeko balabe bako muba mwaso omuntu program ze bali bazijjako mimi sinka I don't need to be in government to get money sijoge bwatoyinza kunjoga benjo kulabanga badduka bali kabangali obasubira nti wali yes bwe baba tebeddako to take a profile bakabangali tobalabe konga bali kabangali bajikanga badde konga embuzi ennumi everywhere take a profile naye toyinza gamba nti kutesa yali atonejjenuwa okero lutwa alumba nadduli eri mu luweero. That's arrogance at the highest level. Nti olese muwalawo ng'omuyimpozinze ku bantu. Tamale, obuzibu bwone Tumukunde kujja kuvuganya mbabuulira ndabagamba wano nti mujja kubalaba nga bazze aba first family. First family fears are justifiable nabawagira. Nimbaga nti embeera gye balimu mujja balaba nga bazze. Nakuwandikira nenkugamba ti first families everywhere are preoccupied with the fight to protect power through elections, defeat or death of the incumbent. Due to panic, which is inevitable, members of the first family have devised means to ensure that the power does not slip through their hands and control. One way to retain power is to have close relatives in the government or the ruling party. Ono mukuchi yali ayagala atule ku executive kutesa kyayagala atule ku executive ti one way but relative bajja ne batula mu ruling party omuntu okusobola okunyweza obuyinza bwabwe kuba baba failinze tuli ku route. Once you fail to look route mufuka inward looking as they are now doing, they don't trust anybody. Kutesa must impose a daughter in December gundi Tumukunde must impose a son in Rukungiri. Kirimo obukyama okusembeza omwana kulya muganya mumaje muyina ya muganya okulikurutinga nti Archbishop Kawuma oloza teyaleka mwana mwawule yafuge na mirembe kazimba mwana wani muba mulemeddwa nenkugamba one way to retain power is to have close relatives in the government or the ruling party. This however must occupy those positions that produce leaders in case the incumbent dies. In Malawi, the late President Wamutalika ensured that his brother was in a position to succeed him. However, the constitution did not provide for vice president. Joy Banda became the two had run with. Kakati ono yaleta muganda we namuwa prime minister. Ngategedde nti kansa amulia. Ne balwanagana ne vice president agira ku ballot yimu. Tebaawukana elections ezibaawukanya. Ono Banda Wamutalika yaleta muganda we namufuula prime minister akuume ki? Akuume Entebbe. Ate ye Poland kyali kizibu nnyo balongo. President yali waswa ngono yekato prime minister. Kati naffe yagala tuberenga president anti bano kyebakola kyekola you don't need to impose yourselves because you have acquired money. Why do you lwaki amagye tegaliimu ebyo? Lwaki amagye Tumukunde si bagaduumira? Why do you come in politics? Because you have accumulated a lot of wealth and you don't trust anybody to. You cannot entrust that wealth to somebody else. The Kikuyus, it's dawned on the Kikuyus that the Kikuyu could not succeed the Kikuyu. Kubanga bawaddani naffe batukuba. Another important factor was the younger Mutalika was popular in Malawi. Yaleta wa Mutalika ngali popular. Nga inane sente ezibanka rulinga an election campaign. In Uganda, members of the mafia gang lack a leader with such a political rallying. Tebamuyina. Kuba bakuba bonna nabawandikira akatabo nti abange the story of a malicious footballer yakuba banne bonna naffe ne batukuba. Tubogerera bubi buli we tubeera tubogerera bubi. Ate Museveni yena ajja abamugezi tebategeera politics wa Museveni. Do you know that my contract was renewed 6 months before it expired? Contract ye bajongera emyezi mukaaga ngati ne bakuba. Yibajongezeza yesterday. Kigeza obyokolera omukulembeza abisi. Lwaki yetumuyambako. Lwaki Tumukunde avaayo n'agamba tumu atanti kakati mulinye mu nsali ka mu the only person who can confront them. Ejogo nditeeka ku ttaka. Bate omuntu omubalabe bategeere ensi bwe yabakyawo. Ne nkugamba nti
a leader, members of the Tabaina Muntu, the group is seen as a bunch of criminals. The Ugandan mafia gang admires its Kenyan counterparts. They exaggerate the use of money in politics, and they are failed to examine how the Kenyan mafia has got money. Bano, oyagala kubba bus, era ye member wa family. Omukyala ayagala okuleta bus mu Kampala, ajjako abantu emirimu. Doli kuteesa yajja n'abuzaako abantu emirimu. Kakati mmwe nti ebivu manya gundi kalusu taliyo mumucreate nti mufune ssente. Olubu bawa bilioni 14 nerwamirama wa family. Akubye sempi gyamujje mu kintu. Ogambye abali mu basi ba family. Abakalusu ba family. Gwe lino lyo yitejoga mukulaba kola bati lisobola okukomezebwa. Anti kyenkubuulira nti batidde bali badde muri yo estate business batya. Ate sikowa si ba Toyota bazalibwa ne Museveni si basale abako. Omukasikira atya sezaalawo alina omwana. Kaganda nkugamba the Kenyan mafia were helped through a grant by Britain and West Germany with £500,000 to enable President Kenyatta's government buy assets. Banobo sente bazijje mu bantu abantu babanoonya. Abe Kenya bo government ya West Germany ne Britain zateekayo grant ne bagula ebintu bino kubagwira ku bazungu ne bagenda. Bano bo banyaga bantu babanoonya ekiseera kyonna ya babasi bamunoonya omwasi omutwe. Ko babye ku bantu you create oyigiriza bantu nti otaddewo company nti emmotoka za Uganda zikoona akagere buli mwezi mbwe emmotoka tuzitwale bazichekinge kyani kati in the process of getting money squeezing money from the public they have become unpopular. Buli akola nabo bamujoga buli akola nabo bamujoga kati be bayina okuvayo batu mukunde nga tebakasuma nabaga nti Kenyans do not cry only claim on these assets because they had gone through harsh times and lost a lot. On the contrary, the Ugandan mafia has stolen from the poor. Some very formidable groups like taxi drivers, market vendors, whose land has been grabbed, know the tormentors and are paying for their blood. Tumukunde, abantu bebugere yabasasula sente ez'ettaka. Bachamubani. Hey, kakati wenaanza ki? Buli bawulira erinnya lye Tumukunde bawulira ki? Kubanga mwajja muki mu politics you are part of the problem ojaka akati nga bikononekedde tebaplaninga there is not plan. Omukazi mbadde nkibuulya badde mbagamba nti omukazi omusiru aloga abaana babajja be bonna ne bonooneka nti ababe bakole ki ne bafa nga kitaabwe tannafa kati obusika bulaga ate muki mu balamu be. Toyinza kuba n'ogamba nti gwe oli mukazi waka naye balamu bo bonna tolina gossaamu kitiibwa kikisoboka naye kugamba another method wait ne bwe tukola ekintu kimu another method is where a leader chooses to close confidence and puts them in government as possible successors. For example, Nyerere kept former Prime Minister Sokoine and Salim Ahmed Salim. When Nyerere realized that Tanzania needed a fundamental political and economic shift towards capitalism, the two bonna yabajjawo. Nkuga nti enkola endala ey'amagezi President Museveni yasobola okuleeta abantu babiri era baakireeta ku Tumukunde n'ayomba muwandikako mu katabo kange akalamu mu 2012 nti Tumukunde baagamba nti singa ekisanja kigaana tuleete embabazi ne Bukenya bafulootinge possible successors. Tumukunde n'ambuuza nti abo bempulya be balonda nze bampita migugu ndi nja kuteekebwako ati alaba alina obusobozi gatalekeddwa bbanyi kibasikiza nti n'okukulembeza kakati nenkugamba nti Nyerere ye yakwata Ahmed Salim n'amutwala mu African Union n'akwata Sokoine n'amufuula Prime Minister naye bwe yategeera nti eggwanga lyetaaga shift ku socialism lidde mu capitalism Sokoine bamutya mu accident ono yagenda okudda Tanzania nga takyabitegeera n'aleeta Ali Hassan Mwinyi abatalowooza where naye mwe ne mulowooza ne political party NRM naye mugiwamba ne mukuba Lumumba ne mukubani yonna muwambe muli baki ayo establish is it Ankole Kingdom. Singa gye Tumukunda asalawo kubanga azze mu mukolokano omulaba wa mukaluluka 2000 tasobola kufuna bulungu 2000 Tamale nkugamba finally some leaders nkugamba nti finally some leaders resort
to their former opposition leaders. Is it what Museveni is planning to do? Dr. Besigye strategy for this to protect the interests of the Western elite. This explains why he has managed to succeed where other opposition leaders have failed. He gets funding from the allies in the government as well as the mafia gang. Although his career, Besigye, through his career, Besigye has never been attacked activities of the mafia gang and only concentrates on the excesses. Kakati nkugamba nti omuntu gwe bayinayo mu family, mu first family, who can succeed Museveni is Muhoozi. Muhoozi? Yes. Lwakigamba nti Muhoozi? Anti ye Muhoozi empisa ze si z'abano nti Muhoozi mwana mutuyize jeno gulaba akuba amasasi mu bbanga alwaniye mu bbaala wamulabye nga byeshani ye yabatunuulira bwati nkugambye Tumukunde has featured prominent in land in Kayunga. Tumukunde balayisa n'abajjawa. In fact the person who can make Tumukunde asavinza amagye n'avayo nga ali ku clinic. Nkubulidde Museveni yamusiba mu kkomera emyaka emeka. Tekinesonga. Kitegeeza nti bamwegereza agenda okuva nga talina musango. Kaka bamusiba emyaka 10 mu kkomera ye. Wa M.I.S.O. Akoze bwazaba akoledde. Tekine ensonga. Tojoga bantu mbu tekine ensonga. Kine ensonga. They take people, they think that we are robots. You can humiliate him and almost solar assassin and can out. I'm at home. You are renewing the contract, but I'm at home. I'm doing my own things. Emyaka mukaga singiranga ko mu office. Never enter that office. It was my appointment was a humiliative appointment. Ngo mukoya jingi ni yalinga mbonda fuma nazala katika ambala ge konti mberawo. Tunakolera mu ndala. Let us preserve our lives. Nabaga nti once you see a drunkard in a bus ng'ogenda mu swala muvire kubanga ajja kuwogana adire swala gundi ejjulo omwenge. By the time you arrive at the mosque bali omwako joge bakugenda nti obadde onywa omwenge. Naye wano mbagamba nti gundi bano the future is bagamba kyebaali mu okutegeera abo bantu Mukunde nkugamba nti the future is protected by allies, not being self-centered the way they are doing. The state is not a monarchy. Forming political alliances means remaining neutral. However, in the case of Uganda, many of those who had a misfortune of working in the state house have no kind words for members of the first family. Nodira n'obusayi n'omuwonika waggulu, nodira omuntu n'omuwonika ku nabusayi waggulu kubanga goli muko nabusayi. President yambuuza ndeke wani nti nabusayi najja n'amuleeta n'amuwonika komula n'amuwonika komula. Who are you? Who is running government? Who is intimidating you? Mami tayagala Kadaga. Ggwe kuliko ddi? Kadaga tomwagala gwani. Are you looking for a family member? Analabirira family ya muntu. Okwagala omuntu n'obutamwagala kya butonde. Esipika gwani. Tamaliniza kubanga sikwagala. Nakalima najja ne bamuleeta nakalima izo record. Nga wali wamulagira nti kuba abantu bonna mu government beteekamu abafe nakalima awunya ne mukama we yamutegeera. Is being for. Buli balaba omuntu ne bamusikayalinga amusina asikayalinga abantu. Mwe okukuwa eddagala ng'oli mulwadde n'otalimira olumyani. Yes, you embarked on a self-destruction mission. Abantu babakyayi. Tumukunde tayinza kufuna buli 15,000. I bet my money. Where will you get the votes? Agenda kugira mu kibiina ki? Anti kyenkubuulira ne bwajjanga individual tasobola kufuna bululu. Agenda kufuna bagenda kumwattractinga nga balowooza nti ayina ssente. Where does Tumukunde get votes? Kagati kankubuulire n'ekyokubiri. Museveni tebamutegeera. Museveni yani anti bakugamba mu byobufuzi batugamba tulina abantu babika bina. An idealist, a realist like me, a plain dweller and a mountain dweller. If we want to have a clear view of Namirembe, where do you go? You go to Kibuli. Omuntu ali ekibuli alaba bulungi Namirembe. Naye omuntu ali wa Mutajazi talabanga ku Kibuli. Omuntu ali e Kabuusu talaba Lubaga. Once you are near the mountain, you don't see it.
olwo president mwebyo ebiti ebina kakati President Museveni abamulinanye tebamutegeera. The more you are close to a leader, you don't understand him. Museveni tebamutegeera because these are mountain dwellers. Balinanye bali wa mutajaze ku ensambi ya barracks ya police ensambi waliwo ayimirirawo n'alaba omuzikiti gw'ekibuli. Ate you must stand at a distance okulaba omuzikiti gw'ekibuli. Owenna mirembe ali emmengo mu maduuka talaba kasolya ka Namirembe. Alaba kasolya ka Namirembe. Ali nyanama. Kachogamba abasembedde nnyo Museveni baloza bamutegeera nnyo. Tebamutegeera abakubye n'abamalawo babu Kenya bandi bonna bambabaza abakubye n'abamalawo. Wano omukulembeze analwa mu buyinza tabeerako na kintu kya abatuddemu tarayivinga nabo gye balaga. President Museveni muvuzi wa bbaasi. Omuvuzi wa bbaasi agenda okutuuka ku stage nga baweddemu.